En la segunda mitad del siglo XXII, la humanidad se había aventurado más allá de los confines del sistema solar, estableciendo colonias rudimentarias en Marte y Europa. La inmensidad del espacio se alzaba como un inmenso desierto, en gran parte inexplorado, repleto de misterios por desentrañar. La Tierra, convertida ahora en un bullicioso centro de avances tecnológicos y diplomacia interplanetaria, no estaba preparada para lo que estaba por venir. En un día como cualquier otro, la repentina aparición de una flota colosal más allá de la órbita lunar destrozó la tranquilidad rutinaria de la Tierra. La llegada no fue anunciada por amenazas ni declaraciones, pero la intención era evidente por la silenciosa y imponente presencia de las naves espaciales, que eclipsaban cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. El pánico global se desató cuando la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La Coalición de Defensa de la Tierra, EDC, una alianza militar formada por todas las potencias mundiales, entró en acción. Se convocaron reuniones de emergencia mientras líderes mundiales y estrategas militares lidiaban con la repentina aparición de un potencial amenaza extraterrestre. La General Mara Lee, nombrada comandante de las Fuerzas Espaciales Combinadas de la Tierra, se enfrentó a la monumental tarea de coordinar la defensa terrestre, ya que las imágenes satelitales alimentaban flujos continuos de datos sobre la flota alienígena. Se hizo evidente que estos visitantes provenían del Imperio Galáctico, un nombre que sembró el miedo en los sistemas vecinos, conocido por sus conquistas y subjugación de civilizaciones menores. La respuesta de la EDC fue rápida y decisiva. Mara Lee autorizó una transmisión global destinada a establecer la postura de la Tierra. El mensaje, simple pero firme, se tradujo a miles de idiomas, incluyendo lenguajes matemáticos y musicales, para garantizar su comprensión, independientemente de las formas de comunicación extraterrestres. Atención, visitantes de más allá de nuestro sistema solar. Les habla la General Mara Lee de la Coalición de Defensa de la Tierra. Actualmente se encuentran en órbita alrededor de la Tierra, un planeta soberano, sin entrar en enfrentamientos hostiles. Conocemos al Imperio Galáctico y su extensa historia. Les aconsejamos que mantengan una distancia pacífica y se abstengan de cualquier forma de agresión. Consideren esto como una advertencia. Manténganse alejados de la Tierra. La transmisión no fue solo un mensaje de advertencia, sino también era una prueba para evaluar la capacidad de comprensión y respuesta de los extraterrestres. El mundo esperaba con gran expectación cualquier señal de comunicación o agresión por parte de la flota, mientras continúa la respiración. La anticipación flotaba pesadamente en la atmósfera como una densa niebla en el silencio que siguió a la transmisión de la Tierra. La flota del Imperio Galáctico permaneció amenazamente estacionaria en órbita. Cada hora que pasaba se intensificaba la tensión en las redes de defensa global de la Tierra. Con todos los ojos puestos en el cielo y todas las mentes contemplando las innumerables posibilidades de intenciones extraterrestres, el General Merrill, estacionado en el comando central del EDC, monitoreaba la situación con una calma que atenuaba la tensión que giraba a su alrededor. La espera continuó hasta que una pequeña nave sleek se separó de la flota principal y inició un lento descenso hacia la Tierra. Este movimiento, considerado la primera prueba real de la determinación terrestre, desencadenó una respuesta defensiva coordinada y planificada previamente. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, miembros clave del EDC, habían posicionado estratégicamente sus sistemas de misiles antinave espacial para cubrir todos los posibles puntos de entrada. En la atmósfera terrestre, estos sistemas, originalmente diseñados para protegerse de las amenazas de asteroides, eran ahora la primera línea de defensa de la Tierra contra una posible agresión alienígena. La nave exploradora alienígena entró en la atmósfera superior, con sus intenciones inciertas. El General Lee dio la orden de activar los sistemas de misiles en todo el mundo, activados simultáneamente, se centran en la nave entrant con sistemas de puntería guiados con precisión por IA mejorada. Disparar cuando estén listos.
Mara ordino con vos firme por el enlace de comunicaciones que conectaba todos los sitios de defensa a nivel mundial. En instance, el cielo sereno se iluminó con una lluvia de misiles que se elevaban a toda velocidad. El espectáculo fue a la vez imponente y aterrador, un testimonio de la preparación de la humanidad para defender su soberanía. La nave alienígena, atrapada en la embestida, intentó maniobras evasivas. Se hizo evidente que, a pesar de su avanzada tecnología, los alienígenas habían subestimado las capacidades defensivas de la Tierra. La nave exploradora sufrió daños significativos y su escudo falló. Bajo el implacable bombardeo, en un último intento desesperado por escapar, contraatacó es predicament con sus armas de energía. Destilando intensamente en el cielo nocturno, pero en gran medida ineficaces contra las plataformas de lanzamiento de misiles dispersas y móviles, gravemente dañadas, la nave se retiró a la órbita, cojeando, hacia la seguridad de su nave nodriza. Todo el comete se transmitió en vivo con el mundo observando como la Tierra se mantenía desafiante contra un enemigo tecnológicamente superior. La exitosa defensa elevó la moral de las poblaciones y gobiernos de la Tierra. El General Lee, ahora símbolo de la resistencia de la Tierra, se dirigió al mundo. Poco después de hoy, hemos demostrado que la Tierra no es una víctima silenciosa en el cosmos. Defenderemos nuestro hogar, nuestra gente y nuestro futuro contra cualquiera que pueda amenazarnos. Que esto sirva de lección a todos los que observan desde el vacío oscuro. La Tierra se mantendrá firme. Esta victoria, por pequeña que sea en un sentido estratégico, fue un triunfo psicológico crucial para la humanidad. Demostró no solo su capacidad para responder a las amenazas alienígenas, sino también su voluntad de actuar unidos bajo una causa común. Esta primera postura desafiante contra el Imperio Galáctico no fue solo un enfrentamiento militar, sino una declaración de la determinación de la Tierra y un mensaje claro al cosmos. La Tierra no flaquearía ni se rendiría tras la sorprendente defensa de la Tierra contra la nave exploradora. El Imperio Galáctico reevaluó su enfoque. El emperador Vlach, que nunca rehuía un desafío, se sentía intrigado y irritado por la resistencia y la audacia mostradas por una especie aparentemente primitiva. El desafío de la Tierra no era solo un obstáculo militar, sino una afrenta personal a su autoridad. Desde su centro de mando, una enorme estructura que orbitaba el planeta capital del imperio. Vorak convocó a sus principales asesores y estrategas. La sala vibraba con dialectos alienígenas y el suave zumbido de dispositivos informáticos avanzados. El emperador, una figura imponente de rostro severo, rompió el silencio con una orden: iniciar la siguiente phase. Su determinación nos permite ver cómo gestionan el caos bajo sus órdenes. El imperio lanzó una serie de ataques calculados, no directamente contra la Tierra, sino contra su floreciente sistema interestelar. Infraestructura, puestos mineros en asteroides, instalaciones de investigación en Marte y rutas de suministro a las colonias exteriores se convirtieron en el objetivo. Los ataques fueron rápidos, brutales y meticulosamente planeados para evitar una escalada galáctica sustancial. Cada incursión terminó antes de que las fuerzas terrestres pudieran montar una respuesta efectiva, dejando un rastro de destrucción y incertidumbre en la Tierra. Las noticias de los ataques provocaron indignación y temor. El EDC se reunió en sesiones de emergencia, luchando por gestionar las crisis que surgen en todo el sistema solar. La General Mara Lee, cada vez que la estratega proponía un nuevo enfoque para estos juegos galácticos, el imperio parecía decidido a jugar. No podemos superarlos en armamento en una guerra de desgaste. En una reunión a puerta cerrada con los líderes militares y políticos de la Tierra, declaró que nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de adaptación y innovación. Demos la vuelta a estos juegos bajo su dirección. La respuesta de la Tierra pasó de defensiva a proactiva, sabiendo que sus defensas exteriores no podían detener cada ataque. Comenzaron a construir plataformas de defensa móviles, estaciones espaciales capaces de movimiento y respuesta rápidos,
armadas con la última tecnología de armamento y escudos desarrollada por la Tierra simultáneamente. Los científicos de la Tierra, liderados por la DRA. Lina Voss, trabajaron incansablemente para comprender y replicar cualquier tecnología rescatada de la nave exploradora donada. Sus avances en la tecnología de escudos de energía fueron particularmente prometedores, ofreciendo el potencial de proteger sus instalaciones de futuros ataques a medida que el Imperio Galáctico continuaba su acoso. Comenzaron a notar el cambio en las tácticas de la Tierra. Lo que antes eran blancos fáciles ahora se conversion en trampas con plataformas de defensa móvil que lanzaban contraataques sorpresa que infligían daño a las flotas de asalto del Imperio. Las escaramuzas interestelares se convirtieron en un juego del gato y el ratón de alto riesgo. Cada bando se adaptaba continuamente a los movimientos del otro. El Imperio, con sus vastos recursos y tecnología avanzada, presionó con fuerza, pero la Tierra, resilient, y hunting logró mantenerse firme, convirtiendo lo que el Imperio pretendía como una simple subjugación en un esfuerzo prolongado y costoso. Esta fase del conflicto mostró la resiliencia y el ingenio de la humanidad, demostrando a la galaxia en general que la Tierra no era un jugador a subestimar. La percepción del Imperio sobre la Tierra cambió de verla como una pequeña molestia para reconocerlo como una fuerza legítima y capaz en la arena galáctica, preparando el escenario para confrontaciones aún más intensas en el futuro. Tras meses de intensas escaramuzas y maniobras tácticas, una tensa y incómoda calma se instaló en el sistema solar. Tanto la Tierra como el Imperio Galáctico aprovecharon este tiempo para reagruparse y reevaluar sus estrategias, cada uno contemplando su próximo movimiento en este conflicto inesperadamente prolongado en la Tierra. El sentimiento público había cambiado del pánico y el miedo iniciales a una resiliencia decidida. Comunidades de todo el mundo participaban en la defensa civil y apoyaban la espada EDC, con voluntarios alistados en diversas funciones para apoyar el esfuerzo bélico. El espíritu de unidad y desafío se convirtió en un ethos predominante que impulsaba innovations y adaptations tanto en el sector militar como en el civil. En los pasillos del poder, la General Mara Lee convocó una serie de reuniones secretas con las mentes más brillantes de la Tierra, incluyendo a la DRA. Lina Voss. La DRA. Voss había logrado avances significativos en su investigación sobre las tecnologías alienígenas, descubriendo vulnerabilidades en los escudos de energía del Imperio que podrían ser explotadas. Su equipo desarrolló un prototipo de sistema de armas capaz de interrumpir estos escudos el tiempo suficiente para asestar un golpe decisivo. Imaginen esto. La DRA. Voss explicó esto durante una sesión informativa de alto nivel, sosteniendo un pequeño y intrincado dispositivo. Si logramos integrar esta tecnología en nuestros misiles, incluso nuestros casos más pequeños podrían derribar un crucero imperial. Cambia el juego por completo. Las implicaciones eran profundas con esta nueva tecnología. La Tierra podría potencialmente pasar de una postura defensiva a la ofensiva, atacando al Imperio con una fuerza y eficacia inimaginables. Mientras tanto, en el centro estratégico del Imperio Galáctico, el emperador Vlach y sus asesores observaban los acontecimientos en la Tierra con una mezcla de respeto y preocupación. El Imperio se había enfrentado a numerosos adversarios en sus siglos de expansión, pero ninguno se había adaptado tan rápido y con tanta ferocidad como la humanidad. Vlach sabía que subestimar aún más a este enemigo podría tener consecuencias nefastas. Mejorar nuestros esfuerzos de inteligencia. Vlach ordenó a su jefe de espionage que comprendiéramos sus capacidades y intenciones, y preparáramos la flota. Si estos humanos desean intensificar la situación, estaremos listos para responder de la misma manera en la Tierra, ya que las pruebas finales de la tecnología disruptiva del escudo del Dr. Voss resultaron exitosas. El general Merrill planeó una audaz demostración de las nuevas capacidades de la Tierra. Un puesto avanzado minero aislado del Imperio en el cinturón de Kuiper sería su objetivo, elegido por su insignificancia estratégica para evitar provocar una represalia a gran escala,
pero lo suficientemente valiosa como para poner a prueba la respuesta del imperio a su arsenal mejorado. La flota de la Tierra, modificada con la nueva tecnología, se estableció. Silenciosamente, la misión era un riesgo calculado, pero era esencial probar sus armas en un escenario de combate real. Esta operación sería un punto de inflexión que llevaría a las negociaciones de paz o la chispa que iniciaría una fase más feroz de la guerra. A medida que la flota se acercaba al objetivo, la tripulación a bordo de la nave insignia contenía la respiración, consciente de lo que estaba en juego. El resultado de este enfrentamiento moldearía el futuro de la Tierra y su lugar en la comunidad galáctica. Una comunidad que observaba atentamente para ver si esta joven y audaz civilización podía realmente desafiar el poder del Imperio Galáctico. La misión al cinturón Kuiper resultó ser un éxito rotundo. La nueva tecnología de la Tierra permitió a sus fuerzas desactivar los escudos del puesto avanzado del Imperio y lograr una victoria rápida. El mensaje era claro: la Tierra había desarrollado los medios no solo para defenderse, sino también para contraatacar eficazmente. Impulsado por esta victoria, el mando estratégico de la Tierra se preparó para lo que anticipaban como un desafío mayor. En respuesta al audaz ataque de la Tierra, el Imperio Galáctico, decidido a no dejarse vencer, cambió su enfoque a un objetivo más preciado: la base lunar de la Tierra. Esta base sirvió no solo como un centro crítico para las operaciones de minería de asteroides de la Tierra, sino también como un puesto militar clave, equipado con radars avanzados y sistemas de defensa antimisiles. El Imperio creía que inutilizar la base lunar desmoralizaría a la Tierra y socavaría su capacidad para organizar contraataques en las profundidades del espacio mientras la flota imperial avanzaba hacia la Luna. Las defensas de la Tierra se prepararon para una batalla de una escala sin precedentes. El comandante Raj Patel, estacionado en la base lunar, tenía la tarea de supervisar la defensa. Conocido por su ingenio táctico, Raj coordinó las defensas lunares y orbitales de la Tierra para crear una red de zonas de fuego cruzado alrededor de la Luna. Preparan todas las baterías y preparan los drones. Preparad nuestra defensa. Raj ordenó su voz resonando por los altavoces de la base. La batalla comenzó con los dreadnoughts del Imperio bombardeando la superficie lunar desde la órbita. Su objetivo era abrumar las defensas de la base con una potencia de fuego descomunal. Sin embargo, los defensores de la Luna estaban bien preparados, utilizando los cráteres lunares. Como escudos naturales y disparando desde posiciones ocultas, lanzaron una serie de ataques escondidas contra la flota del Imperio, explotando la lenta maniobrabilidad de las naves más grandes. Mientras tanto, escuadrones de cazas espaciales terrestres, equipados con los nuevos misiles disruptors de escudos, se abrían paso a través del caos, apuntando a las vulnerabilidades expuestas por su tecnología. Cada ataque exitoso provocaba vidas de los defensores de la Tierra, pero la batalla estaba lejos de terminar. El Imperio, frustrado por la feroz resistencia, desplegó tropas terrestres en la superficie para intentar capturar la base mediante un asalto directo. Anticipando este movimiento, Raj había preparado sus fuerzas terrestres para el combate cuerpo a cuerpo. La batalla en la superficie lunar fue brutal. Las tropas terrestres, que luchaban en gravedad reducida, aprovecharon su movilidad y su conocimiento del terreno lunar a medida que la lucha se intensificaba. Tanto en la superficie como en órbita, la situación comenzó a cambiar a favor de la Tierra. La combinación de tácticas de guerrilla y el uso efectivo de la tecnología disruptora de escudos infligió numerosas bajas a las fuerzas del Imperio, conscientes del costo. Continuar el asalto sería demasiado arriesgado. El comandante de la flota del Imperio ordenó la retirada. La batalla de Luna terminó en una victoria decisiva para la Tierra. No fue solo una victoria militar, sino un impulso significativo a la moral en las colonias de la Tierra. El comandante Raj Patel se convirtió en un héroe que simbolizaba la determinación y la capacidad de la Tierra para defender sus intereses contra adversidades aparentemente abrumadoras. Mientras tanto, las celebraciones se sucedían en la Tierra y sus colonias.
Las discusiones estratégicas adquirieron un nuevo tono. La Tierra había defendido su territorio con éxito y había demostrado que podía repeler el poder del Imperio Galáctico. Esta victoria cambió el cálculo estratégico tanto para la Tierra como para el Imperio. Allanó el camino para que la Tierra asumiera un papel más asertivo en los asuntos galácticos. La batalla, aunque costosa, demostró que la Tierra era una potencia en ascenso capaz de alterar el equilibrio de poder en la galaxia. Tras la rotunda victoria en la batalla de Luna, los líderes de la Tierra reconocieron la importancia de mantener su impulso. Mientras la moral en el planeta y colonias se disparaba, el comando estratégico sabía que el Imperio Galáctico no quedaría de brazos cruzados tras semejante derrota. La necesidad de vigilancia constante y mayor innovación se volvió primordial. El general Merrill, consciente de lo que estaba en juego, inició una operación encubierta destinada a recopilar más información sobre las capacidades y planes futuros del Imperio. La operación, llamada en código stellar Whisper, implicó la inserción de un equipo altamente capacitado de agentes de inteligencia en las redes de comunicación del Imperio. El equipo estaba liderado por la capitana Nina Morales, experta en ciberguerra y espionage. Na y su equipo, a bordo de una nave furtiva, se acercaron una estación de retransmisión de comunicaciones del Imperio disfrazada de nave mercante, utilizando herramientas de piratería avanzadas desarrolladas a partir de la tecnología recuperada de encuentros previos con el Imperio. Se infiltraron en los sistemas de la estación. La operación era arriesgada. Cualquier error no solo podría poner en peligro su misión, sino también exponer a la Tierra a severas represalias. Attacks dentro de la cabina tenuemente iluminada de su nave. El equipo de Nina trabajó con precisión mientras profundizaban en las redes del Imperio. Descubrieron un tesoro de datos que incluía movimientos de naves, registros de la cadena de suministro y, lo más crucial, planes detallados para una inminente invasión a gran escala de la Tierra. El plan de invasión reveló una perspectiva crítica. El Imperio estaba más expuesto de lo que admitía públicamente, dependiendo en gran medida de la automatización y naves controladas por IA debido a las pérdidas de personal en recientes escaramuzas. Con esta invaluable información, Nina transmitió los datos al mando estratégico de la Tierra. La transmisión cifrada, aunque breve, estaba llena de implicaciones. La General Mara Lee recibió la información con una mezcla de preocupación y oportunidad. La invasión planeada era mayor que cualquier enfrentamiento anterior, pero el conocimiento de la dependencia del Imperio de los sistemas automatizados presentaba una nueva vulnerabilidad. Mientras tanto, en la Tierra la Dra. Lina Voss y su equipo de científicos y ingenieros trabajaron para explotar esta nueva debilidad. Desarrollaron drones especializados de guerra electrónica capaces de interrumpir las comunicaciones y los protocolos de control de la IA. Si los drones tenían éxito, podrían paralizar la flota del Imperio, convirtiendo su fuerza en su peor enemigo. A medida que se intensificaban los preparativos para la invasión prevista, las defensas de la Tierra se fortificaron con estos nuevos drones, junto con la producción continua de armas disruptivas de escudos. Los ejercicios de entrenamiento con armas se centran en escenarios que involucraban enfrentamientos de flota a gran escala, con especial énfasis en tácticas de guerra electrónica y cibernética. La revelación de los planes del Imperio no solo permitió a la Tierra prepararse de manera más efectiva, sino que también cambió el panorama estratégico. Los líderes de la Tierra, ahora conscientes de la excesiva dependencia del Imperio de la tecnología, planeaban no solo defender, sino también tomar la iniciativa, cambiando potencialmente el rumbo de la guerra. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el futuro de la Tierra y su lugar en la galaxia. Los secretos descubiertos por Nina y su equipo no solo le habían brindado a la Tierra una oportunidad de luchar, sino también la posibilidad de asegurar una victoria decisiva en el inminente conflicto. El escenario estaba listo para lo que se convertiría en un momento crucial en el conflicto entre la Tierra y el Imperio Galáctico, con la información crucial en la mano. Y nuevas contramedidas contra la flota imperial, impulsada por la ayuda, lista.
Los líderes de la tierra planearon cuidadosamente su siguiente movimiento. El general Mary, conscient de las posibles consecuencias de un fracaso, decidió una estrategia audaz en lugar de esperar a que el imperio lanzara su invasión planeada. La tierra atacaría preventivamente el corazón de la flota imperial utilizando sus nuevos drones de guerra electrónica junto con sus misiles destructores de escudos. Esta operación, llamada en código Eclipse, tenía como objetivo desactivar la flota imperial y forzar una negociación desde una posición de fuerza, mientras la flota terrestre se reunía en secreto. Los objetivos estratégicos se eligieron con base en la inteligencia recopilada por el equipo de la capitana Nina Morales. Los objetivos principales eran la nave insignia del imperio y sus acrazados acompañantes, conocidos por estar altamente automatizados y ser vulnerables a las nuevas tecnologías disruptivas. La flota, al amparo de un campo de asteroides, avanzó hacia las coordenadas designadas por donde se prevía que la flota imperial pasaría. La tensión entre la tripulación era palpable, cada miembro consciente de que el éxito de su misión podría cambiar el curso de la guerra. El impulso, totalmente a favor de la Tierra cuando la flota del imperio entró en alcance. Las naves terrestres desplegaron sus drones, que se dispersaron rápidamente y comenzaron su infiltración. Los drones, diseñados para imitar las señales de comunicación estándar, eludieron fácilmente las defensas iniciales del cortafuegos de los sistemas de IA del imperio. Simultáneamente, los cazas terrestres desataron una andanada de misiles equipados con la nueva tecnología de escudos disruptivos. La primera oleada de ataques inutilizó con éxito varias naves más pequeñas, causando confusión y desorden dentro de las filas del imperio, mientras los drones surgían efecto, interrumpiendo las comunicaciones de la IA. Los dreadnoughts más grandes comenzaron a fallar, sus movimientos se volvieron erráticos y descoordinados. La General Mara Lee monitoreó la batalla desde el centro de comando de la Tierra, dirigiendo sus fuerzas con precisión. Concentran el fuego en la nave insignia, Ordino, mientras la flota del imperio luchaba por mantener el orden. El asalto final a la nave insignia fue intenso, con sus escudos parpadeando debido al continuo bombardeo de misiles disruptivos. La otra imponente nave quedó vulnerable. Un ataque cuidadosamente dirigido por uno de los pilotos de élite de la Tierra penetró el casco de la nave insignia, lo que provocó un impacto crítico que paralizó los sistemas de energía de la nave. Mientras la polvareda se asentaba y los restos de la flota del imperio se retiraban en desvanecimiento, rehizo evidente la magnitud de la victoria de la Tierra. No solo habían logrado repelieron lo que habría sido una invasión devastadora, pero también demostraron la capacidad de atacar con decisión contra una fuerza superior. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la guerra. Con su flota gravemente dañada y su estrategia trastocada, el imperio se vio obligado a reconsiderar su enfoque hacia la Tierra. Se enviaron mensajes por vía diplomática proponiendo un alto al fuego y conversaciones de paz. La demostración de genio táctico y ingenio tecnológico de la Tierra lo había ganado un nuevo respeto y temor en toda la galaxia. Envalentonados por su victoria monumental y la operación Eclipse, los líderes de la Tierra sintieron una oleada de optimismo sobre las perspectivas de paz. Sin embargo, el emperador Vlach, humillado por la inesperada derrota y bajo la presión de su consejo de guerra, consideró el alto al fuego como una simple pausa estratégica. Planeó una respuesta más directa y formidable, un asalto directo a la Tierra, con la esperanza de que la humanidad se recuperara de una vez por todas. Sin que la Tierra lo supiera, el imperio había estado construyendo un enorme acrazado, cuyo nombre en código era Goliath, diseñado específicamente para resistir las nuevas tecnologías terrestres. Esta nave estaba equipada con una IA avanzada que podía contrarrestar los ataques electrónicos. Disruptions y escudos diseñados para resistir las tecnologías disruptivas que la Tierra había empleado con tanta eficacia mientras el Goliath se acercaba. La Tierra, oculta por una nebulosa y escoltada por una flota de naves de guerra, el emperador Vorak transmitió un mensaje escalofriante directamente a los líderes de la Tierra. Su desafío ha sido admirable, pero ahora termina.
Rindens o enfrentan la aniquilación. La general moralí, ahora una experimentada líder de guerra, respondió con calma y determinación. Movilizo toda la red de defensa de la tierra, reuniendo sus fuerzas para lo que sabía que sería la batalla decisiva de la guerra. Hemos enfrentado amenazas antes y prevalecido. Lo hemos. De nuevo, declaró su confianza, reforzando la moral de los defensores de la tierra. La batalla comenzó cuando el Goliat emergió de la nebulosa. Las defensas satelitales de la tierra, las estaciones de defensa en órbita y los sistemas de misiles terrestres, lanzaron un asalto coordinado, desatando todo su arsenal. La salva inicial fue impresionante, iluminando el cielo como fuegos artificiales, pero las defensas avanzadas del Goliat se mantuvieron firmes, ya que las armas tradicionales eran ineficaces. Mara desplegó un escuadrón de bombarderos furtivos de nuevo desarrollo, cada uno equipado con la última versión de the Shield, que interrumpe tecnología. Estos bombarderos, pilotados por los ases de élite de la Tierra, recorrieron la flota del Imperio, evadiendo el fuego enemigo y centrando sus ataques en el Goliat. Dentro del centro de mando, las alarmas del Goliat sonaron cuando los misiles disruptors de escudos finalmente comenzaron a dar en el blanco. Los escudos del Dread not parpadearon bajo la embestida, exponiendo su blindage a nuevos ataques contra la Tierra. La Dra. Lenina Voss, quien había estado actualizando continuamente la tecnología disruptiva, se coordinó con la flota para optimizar los patrones de ataque basados en la información en tiempo real del campo de batalla. Apuntan a los conductos de energía. Su voz se mantuvo firme a pesar del caos de la guerra a su alrededor mientras la batalla se intensificaba. El blindage del Goliat comenzó a ceder bajo el fuego concentrado de las fuerzas terrestres. Los sistemas críticos comenzaron a fallar y la moral de las tropas del Imperio se desvaneció al presenciar la vacilación de su otrora invencible nudo de terror. En una desesperada maniobra final, el comandante del Goliat ordenó un asalto directo hacia la Tierra con la intención de estrellar la enorme nave contra el planeta. Sin embargo, tras un último acto de desafío, los pilotos terrestres ejecutaron una audaz contramaniobra liderada por el capitán Jack Harrow. Consiguieron desactivar los motores de propulsión del Dreadnought, dejándolo a la deriva y neutralizando eficazmente la amenaza. Al asentarse la polvareda, los restos de la flota imperial se retiraron en desorden. El Goliat fue capturado y el plan del emperador Vac se frustró. La Tierra no solo sobrevivió al asalto, sino que también demostró un nivel sin precedentes de destreza tecnológica y estratégica. Tras la sorprendente derrota del Goliat, el equilibrio de poder entre la Tierra y el Imperio Galáctico cambió drásticamente, reconociendo que la victoria militar ya no era factible. El emperador Vlach aceptó a regañadientes las conversaciones de paz. Sin embargo, en las altas esferas del Imperio, la insatisfacción con el liderazgo de Vac creció, lo que provocó una desestabilización política. Al percibir una oportunidad, los líderes terrestres decidieron provocar su ventaja no solo para asegurar la paz, sino también para asegurar que la amenaza imperial no resurgiera. La general Maralí, junto con el cuerpo diplomático terrestre, propuso un plan audaz, una intervención directa en la política. En medio de la agitación del imperio, el plan era apoyar una facción dentro del imperio que simpatizaba con la paz con la tierra, facilitando un cambio de liderazgo. Esta operación, cuyo nombre en código era Queda del Regente, implicó tanto operaciones encubiertas como apoyo militar abierto. Esto marcó la primera incursión de la Tierra en la política a nivel galáctico, ya que los operativos terrestres se infiltraron en el planeta capital del imperio. Se coordinaron con disidentes y reformistas locales que se oponían a la belicización de Vlax. Estos aliados proporcionaron inteligencia crítica y facilitaron operaciones de sabotaje para interrumpir las comunicaciones y la logística de las fuerzas leales. Mientras tanto, la flota terrestre, ahora vista como liberadora por muchos dentro del imperio, se posicionó alrededor de la capital en una demostración de fuerza. Esta demostración no fue solo una maniobra militar, sino una señal para los oponentes de Vlax de que la tierra estaba comprometida a apoyar el cambio dentro de su palacio.
El Emperador de la Fortaleza Vlax observo como se desmoronaba su dominio. La coalición en su contra se fortaleció con la participación de la Tierra. Al darse cuenta de su precaria posición, desplegó su guardia de élite en un intento desesperado por retener el poder, lo que llevó a el asedio a su palacio duró días con las fuerzas especiales de la Tierra y los disidentes locales participando en intensas batallas terrestres contra el emperador. Los leales sobre la flota de la Tierra se enfrentaron a los restos de las fuerzas especiales del Imperio, quienes permanecieron leales a Vlach. La lucha fue feroz, pero las fuerzas combinadas de la Tierra y los reformistas del Imperio ganaron terreno gradualmente en un momento culminante. El general Mary dirigió un equipo al corazón del palacio, confrontando a Vlach en su sala del trono. El encuentro fue tenso, con Vorak desafiante hasta el final. Sin embargo, ante la abrumadora evidencia de su inevitable derrota y la garantía de un exilio seguro, finalmente capituló, aceptando abdicar y permitir que un gobierno de transición asumiera el poder con la rendición de Vlach. El asedio puso fin al nuevo liderazgo del imperio, compuesto por líderes que abogaban por la paz y la cooperación con la tierra, y tomó medidas para estabilizar la región. Los diplomáticos terrestres trabajaron estrechamente con el nuevo régimen para redactar un tratado de paz que incluya términos para el desarme, reparaciones de guerra y el establecimiento de un Consejo Galáctico conjunto para supervisar las relaciones y los conflictos interestelares. Esta exitosa intervención no solo aseguró la paz para la Tierra, sino que también la estableció como una potencia significativa. En la política galáctica, el enfoque de la Tierra, que combinaba destreza militar con perspicacia diplomática, se convirtió en un modelo para la resolución de conflictos interestelares, abogando por la cooperación en lugar de la conquista. Mientras la Tierra celebraba el fin de las hostilidades, la General Mara Lee reflexionó sobre el camino de la defensa a la diplomacia. El asedio de Vorak no solo se trató de derrotar a un enemigo, sino de construir las bases para una paz duradera y el entendimiento entre las estrellas. La abdicación del emperador Vlach y el establecimiento de un nuevo liderazgo comprometido con la paz marcaron una transformación drástica en el Imperio Galáctico. La transición no fue perfecta. Hubo focos de resistencia y facciones leales que continuaron desafiando al nuevo régimen, pero con el apoyo continuo de la Tierra, estas fueron gradualmente sometidas. El Tratado de Paz, negociado minuciosamente durante semanas de intensas sesiones diplomáticas, finalmente estuvo listo para la firma. El tratado describió protocolos integrales de desarme para el imperio, reparaciones a los sistemas afectados por la guerra y el establecimiento de un comité conjunto del imperio terrestre para supervisar la implementación de estos términos y promover una mayor cooperación en materia de comercio y seguridad. La General Mara Lee, quien se había convertido en una figura destacada. Representantes de varios sistemas planetarios, anteriormente bajo el yugo del imperio, asistieron a la firma del tratado, donde se celebró en una estación espacial neutral que orbitaba un jardín pacífico. Mara sintió una mezcla de alivio y anticipación. La guerra había cobrado su precio y la perspectiva de la paz trajo esperanza a miles de millones de personas en toda la galaxia. Ella sabía que la verdadera prueba de este tratado residía en su ejecución y en la capacidad de diversos mundos para trabajar juntos por un futuro común. En la Tierra, las celebraciones estallaron. La humanidad no solo había sobrevivido una confrontación con una de las potencias más formidables de la galaxia, sino que también se había convertido en un actor clave en el escenario galáctico. Las escuelas enseñaban la historia del desafío de la Tierra y la posterior caída de un emperador como capítulos críticos de la historia humana. Mientras tanto, el emperador Vorak, ahora exiliado en un planeta remoto y aislado, vivía en un estado de aislamiento. Su caída del poder sirvió como advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la subestimada fuerza de determinación en su soledad. Vlach tuvo tiempo para reflexionar sobre la guerra, reflexionando sobre la resiliencia y la astucia de la humanidad, que una vez había descartado con tanta facilidad. En el nuevo imperio, las reformas comenzaron a remodelar la sociedad. Los nuevos líderes, muchos de los cuales habían formado parte de la resistencia contra Vlach,
trabajaron diligentemente para reconstruir la confianza con sus ciudadanos y los sistemas vecinos. Desmantelaron las estructuras opresivas que había impulsado las políticas expansionistas del imperio y las había reemplazado por instituciones diseñadas para fomentar la colaboración y la innovación. La Tierra, por su parte, continuó fortaleciendo sus defensas y expandiendo sus capacidades tecnológicas. La guerra había impulsado avances en los viajes espaciales, la producción de energía y los sistemas de armas, que ahora impulsaban la economía y las comunidades científicas de la Tierra. El papel de la humanidad en los asuntos galácticos creció con los representantes de la Tierra asumiendo puestos clave en el recién formado Consejo Galáctico. La General Mara, ahora retirada de sus deberes militares, asumió un nuevo rol como embajadora, centrándose en construir alianzas y promover la paz y la cooperación entre las estrellas. Su liderazgo durante la guerra lo había ganado un inmenso respeto y lo aprovechó para abogar por la unidad y la resolución colaborativa de problemas en la galaxia. La historia del desafío de la Tierra, la caída de un emperador y el posterior surgimiento de una comunidad galáctica más armoniosa se convirtió en un testimonio del poder de la determinación y la diplomacia. Fue un legado que influiría en las generaciones venideras, recordando a todos el potencial de la humanidad cuando estaban unidos por una causa común, mientras la Tierra miraba hacia las estrellas. Lo hizo no como un único superviviente, sino como un miembro vital de una comunidad vasta y vibrante, lista para afrontar cualquier nuevo desafío que el futuro pudiera deparar.